Hello students, welcome to SRINI'S Math. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 5 கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி எக்ஸசைஸ் 5.1ல கொஸ்டின் நம்பர் 5. Find the area of the quadrilateral whose vertices are at. கொஸ்டின் நம்பர் 1 and 2 ரெண்டுலேயுமே நமக்கு 4 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. 4 பாயிண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ஸை ரஃபாக ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ டயக்ராமை பேஸ் பண்ணி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஏபிசிடின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 1 -9, -2, -8, -4, 2, 2 அண்ட் 1, -3. ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற 4 பாயிண்ட்ஸு ரஃபாக நமக்கு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸாக்டாக நமக்கு லைன் ட்ரா பண்ணி ப்ராப்பராக பண்ணுமான்னா அது கிடையாது. ஸோ இந்த டயக்ராம்ஸு ஜஸ்ட் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ். நம்ம எந்த பாயிண்ட்டை ஏபிசிடின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த பர்பஸ்க்காக மட்டும்தானே தவிர மற்றபடி எதுவும் தேவையில்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு -9, -2. ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து -9 அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் -2. தென் -8, -4. Next point 2, 2. And then 1, -3. So just ஒரு rough diagram தான். நம்ம எந்த பாயிண்ட்டை வேணாலும் ஏபிசின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும். ஸோ நான் இதை ஏன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். பி, சி, டி. அப்போ நம்மளோட ஆர்டர் இந்த ரூல் தான். மேபி நீங்கள் இதை ஏன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஏ, பி, சி, டி. ஸோ நமக்கு பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நம்ம கொஸ்டினுக்கு போகலாம். இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு நம்ம எதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்? பாயிண்ட் ஏ அப்படின்ட்டு -9, -2. பாயிண்ட் பி -8, -4. பாயிண்ட் சி +1, -3. பாயிண்ட் டி 2, 2. இப்போ கொடுத்துருக்கிற பொசிஷனுக்கு நமக்கு x1 ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, then y4. நமக்கு குவாட்ரிலேட்டரல் ஃபார்முலா என்னது? ஒன் பை டூ இன்ட்டு, ஸோ நமக்கு ஆர்டர் வைஸ். ஸோ x1, x2, x3, x4 அண்ட் அகைன் x1. அதே மாதிரியே கீழேயும் y1, y2, y3, y4, then y1 again. ஸ்கொயர் யூனிட். இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம டைரெக்டாகவே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம். டைரெக்டாக பண்ணுறது நமக்கு கொஞ்சம் பெட்டராகவே இருக்கும். minus of this value. First actual formula another 1 by 2 times of x1 y2 plus x2 y3 plus x3 y4 plus x4 y1 minus of yellow line y1 x2 plus y2 x3 plus y3 x4 plus y4 x1. நமக்கு டைரெக்டாகவே இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பெட்டராக ஃபீல் ஆகும். 1 by 2 times of
Then x1 oda value -9, x2 -8, +1, 2, then -9 again. இப்போ y1 oda value -2, y2 -4, then -3, 2, and again -2. First நமக்கு இந்த order 1/2 times of -9 -4, +36, then -8 -3, +24, +1 and +2, so it is just 2. +2 and -2, so -4. Then minus of this way. Both are negative, so the result is +16, and only one negative, so -4, only one negative, so -6, only one negative, -18. Okay, further simplify பண்ணோம்னா 16, 62, and 62 minus 4, 58. Then -10, -28. So -28 plus 16. அப்போ நமக்கு -12 வரும். இப்போ ரெண்டுமே minus sign, அப்போ நமக்கு positive. So 1/2 times of 58 plus 12. 1/2 times of 70. இப்போ நமக்கு கேன்சல் பண்ணோம்னா 35 நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். So area of the quadrilateral ABCD is equal to 35 square unit. Question number 5 second question. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கொடுத்துருக்கிற 4 பாயிண்ட்ஸையும் அதனோட பொசிஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். -9, 0 and -8, 6, -8, +6, -1, -2, -6, -3. தென் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு எப்பயும் போல் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஏபிசின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இந்த பாயிண்ட்டை ஏன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். தென் பி, சி அண்ட் டி. Question number 2 order positions -8, 6, -9, 0, -6, -3, then -1, 2, -2. நம்ம A, B, C and D ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். இப்போ கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ்க்கு x1, y1 ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ x1, y1, x2, y2, x3, y3 and x4, y4. Area of quadrilateral formula என்னது? (1/2) times of x1, x2, x3, x4, மறுபடியும் x1, then y1, y2, y3, y4 and y1. First top to bottom, then minus of bottom to top. First one corresponding values நம்ம replace பண்ணிக்கலாம். 1/2 times -8
minus 9, minus 6 and minus 1. Then again minus 8. இப்போ y ஓட values 6, 0, minus 3, minus 2, then மறுபடியும் 6. இப்போ yellow order 1 by 2 times of 0 times of minus 8, 0 தான். ரெண்டுமே மைனஸ். இப்போ பாசிட்டிவ், then 9 times 3 is 27. minus 6, minus 2, ஸோ ரெண்டுமே நெகட்டிவ்னால பாசிட்டிவ் 12. minus 1, positive 6. அப்போ minus 6. then minus of green order. minus 54 and 0. then ரெண்டுமே நெகட்டிவ். ஸோ the result is positive. ஸோ positive 3. இங்கே நமக்கு ரெண்டுமே நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறனால ரிசல்ட் வந்து பாசிட்டிவ். பாசிட்டிவ் 16 வரும். then 1 by 2 times of 39. 39 minus 6 அப்படின்னா 33. அப்போ 33 then minus positive 19 negative 54. அப்போ minus 35 கிடைக்கும் நமக்கு. ரெண்டுமே நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறனால ரிசல்ட் வந்து பாசிட்டிவ். ஸோ 1 by 2 times of 33 plus 35. 1 by 2 multiplied by 68. ஸோ ஈவன் நம்பர் இதை டைரெக்டாக கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 68 அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு 34 கிடைக்கும். ஸோ ஏரியா ஆஃப் தி குவாட்ரிலேட்ரல் 34 square unit. Thank you.